Yes. Greetings, my dear friends and channel guests, subscribers. Always glad to see you. So today we will take apart these washing machines. It's been standing here for a long time. Let's see where we should start. So first we need to unscrew these little screws here. Today we're using a screwdriver. They're done. And here as well. Oh wow, it doesn't want to. Yes, okay, this part is ready. Here we have 3 pieces. We remove the top cover. Let's see what we have here. Here we go. Look at these clamps here. They are not even bolts or nuts. This is how it looks. Next, let's unscrew this one. This is right here. We take this one. Okay, this is ready. Let's put the screws here for now. We'll collect them with a magnet later. Let's put up here from here. Here we have these little nuts. We have 2 of them in one board. Look, it's not even protected, not coated with varnish. Okay. Of course, it speeds things up when you have electric tools with you. In this case, we have a screwdriver. Now we need to pry this with a little screwdriver. Let's see what's here. Oh, wow, what a monitor. Look, it's nice. But I don't see anything golden like that. Just an ordinary board. Look, the washing machine seems cool, but I don't see anything cool here. Everything is done minimally. There aren't even any bolts here. So we pull this out. Here we need to unscrew these 2 screws. Alright, that's done. This comes off like this. Oops, coin acceptor. Everything is ready. There's nothing valuable here. See how big the drum is, and you don't need to unscrew it. You'll have to saw it off. Let's unscrew the backside cover here. Okay, 2 more screws. I wanted to restore this washing machine, but I never had the time. It just sat there, so I decided to take it apart. Otherwise, it will sit for another 10 years. What do we have here? We have a pump like this. There's this motor, and here's the pump, a little pump. Let's see what we have here. Nothing, not even wires. Essentially speaking, here, let's check the filters. Maybe there's something valuable there. Wow, look at that. So much money. Look, they are already rusted. So, what do we have here? 100 tenge. See what condition it's in. 100, 110, 120, 5, and another 20. Well, that's about $50. Wow, that's probably why it wasn't working. Look how much. Wow. Wow, we've already earned a little. So how much? Let's count. 50, that's 100, 200, 215 tenge. Wow, it's going pretty well already. Things are heating up. Well, we'll keep this. This I like. Let's see what interesting things we have here. Now we need to unscrew the little pump here. Here, that's it, the pump. And you turn it slightly this way and the pump is ready. Well, darn, there's not even any copper here. The pump is so cheap. Here we have well, at least there's some money. Yes, you see, if you break it here, inside there will be aluminum because it's all filled. Ну да, смотрите, вот здесь еще сколько мелочи. Так, у нас там 200 с чем-то было. И плюс денежка вот. Здесь еще, вот смотрите, это 50.
Еще 50, да, видите, только в таком плохом состоянии. Вот еще 5. Еще 20, 2 20-сика. Короче, $1 мы точно насобирали. А это вот отмывание денег было у них, блядь, я так понимаю. Все, давай еще. Нет, это уже нет. Все, в принципе, у нас вот столечко уже еще денежек, смотрите. Это идет наша яркость. Смотрите, сколько тут было. Вот такая вот куча, там маленечко кислились они. Не знаю, чем бы, конечно, отмыть можно было. Ну да ладно. Пошлите дальше с вами. Все, барабан у нас уходит под мелочи. Ну, можно еще алюминий вот достать в следующий раз. Барабан здоровый прям такой. Давайте теперь. Нам надо вот этот двигатель разобрать. Ну, мусор уходит. Так, сюда поставим. Да, там аккуратно выйти. Так, двигатель нам вот это, чтобы его снять, разобрать надо. Вот таким способом вот такую штучку надо. Все, это у нас готово. И вот здесь надо побольше найти, где-то у меня есть побольше. Все, готово, видите, готов. Не надо даже болгаркой пилить. Тратить электричество. Все, это тоже у нас готово. И здесь тоже надо будет. Так, опа. Вот это еще маленько надо. Все, вот он. Двигатель мы разобрали. Disassemble присели. Так, ну и здесь это надо будет на следующий раз. Так, ротор, смотрите, какой без меди. Видите, они вообще экономят на всем. Даже ротор без меди. Так, ну здесь вроде бы медь у нас. Да, здесь медь хотя бы. Это радует. Так, ну у меня здесь маленький, чтобы вот так сейчас отпилить. Мы его в следующий раз отпилим с вами. Или хотя вот, давайте, наверное, сейчас сразу попробуем его. Так, надо кусачки нам. Кусачки куда-то спрятались. Вот это вот так вот откусываем здесь. Берем болгарочку нашу, любименькую. Все, готово. Все, идем. Так. Не. Да нет, мы же аккуратно. Все, здесь готово у нас. Вот она у нас. Ну, это мы потом, в принципе, можно это даже не убирать, они так ее примут. Потом замотаем какой-нибудь другой проволочкой медной. Да, смотри, аккуратненько. Болгарку тебе еще нельзя, что рано. Сейчас мы ее вытащим, остальную медь. И взвешиваем с вами. Так, это у нас сюда, стороночку, где отвертка? Отвертку куда ты дел? Ну-ка, нам теперь нужна отверточка большая, хорошая. Так. Дальше у нас надо вот эту медь вытащить вот таким вот способом. Ну вот, у нас сегодня еще, посмотрим, взвешиваем, сколько здесь интересной меди. Так, вот. И даже, в принципе, можно не обжигать. Раньше их, ну, сейчас не надо обжигать, надо прям так залить, что и бывает не вытащишь. Опа. Такая красота. Ну, хотя бы здесь порадовало шуметь. А так там стиралочка очень бедненькая. Ну что, пошлите с вами на весы. О, сейчас мы взвешиваем. Да, здесь мало, прям, я не знаю, даже полкилограмма, наверное, не будет. Кладем на весочки, на наши самые точные в мире. Ну сколько? Да, 440 грамм, 440 грамм меди. У нас плюсом. Это,